Teil 2. Alarmschläger von Zerbrüchten Allianzen, ist Momente in der Geschichte, deren wir Bedeutung den Menschen, die sie erleben, oft verborgen bleiben t. Erst im Rückblick, wenn der Staub der Zeit sich gelegt hat, wurden die gewaltigen Erschütterungen sichtbar, die sich damals entbahnten. Dies ist die Geschichte von Teil 2 dem Moment, in dem sich der Vorhang für eben jener Erschütterungen hab, ihn Zeit in der Bündnis die einst als unzerbrechlich galten von innen heraus zu brickeln, begannen an gefährliche Strömungen in die Oberfläche traten, wo Teil 1 nur das Erstliesnistern einer Zeit, die zu rewen droht, so ist Teil 2 das Tiefgrollen, das bereits durch Allgebiet Halt an einen unaufhaltsamen Sturm ankündigt. Jahrhundertelang hätten die Allianzen zwischen Fürstentümern, autonomen Regionen und mächtigen Familien eine entscheidende Rolle gespielt, einen fragilen Frieden zu wahren. Doch dieser Frieden basierte nie auf echtem Vertrauen, war vielmehr wie ein provisorisch Bruch, der über einen tiefen Abgrund gespannt war, anfällig für den kleinsten Windstoß, bereit, bei der geringsten Erschütterung in sich zusammenzufallen. Bündnis waren kein Stutz mehr, sie wurden zerlasst, als die Geschichte in eine Epoche der tiefgreifenden Umbruchs eintrat, zeigten will dieser alten Allianzen erst Riss, der sich war kein einzelnes Großereignis, das alles verändert, sondern vielmehr unzählige kleine Differenzen, die sich über lange Zeit eingestaut hatten und sich nun nicht länger verbergen ließen. Die wirtschaftlichen Interessen der verschiedenen Regionen traten immer deutlicher zutage, und standen oft im Widerspruch zueinander, was für die eine Region ein Vorteil war, bedeutet für die andere einen Nachteil. Gleichzeitig drängt eine neue Generation von Adeligen in die Macht, ihre Ambitionen waren größer, ihr Geld geringer als die ihrer Vorgänger, sie waren nicht mehr bereit, sich in alte, rein formelle Beziehungen zu halten, die ihnen keinen greifbaren Nutzen brachten. Der wirtschaftliche Druck spitzt die Lage weiter zu. Jedes treffender Bündnispartner wird angespannter als das letzte. Man stritt über Handelsrouten, Zell und Ressourcen. Die einstigen der True verloren allmählich ihre Bedeutung und wurden zu leeren Floskeln. In vielen alten Aufzeichnungen aus dieser Zeit findet sich die Klage eines regionalen Herrschers wieder, die das Dilemma perfekt zusammenfasst. Wir haben nicht mehr dieselben Ideal, jeder von uns verfolgt ein Ziel. Unterweg vor uns wird mit jedem Schritt düsterer. Dies wird waren ein unmissverständliches Zeichen. Die Riss in den Allianzen waren so tief geworden, als dass sie nach durch Ehrenwahl schwor oder traditionell Ritual gepflegt wurden konnten. Das Fundament war zerbrochen. Mit dem Zerfall der alten Bündnis begann ein grundlegend Neugestalten der Machtzentren. Die veränderte politische Landschaft erzeugt eine gefährliche, unterschwellige Dynamik. Zentren, die souverän unauffällig am Rand der Macht gestanden hatten, erstarkten plötzlich und gewannen in Einfluss. Einst mächtige Regionen, die sich auf ihre alten Allianzen verlassen hatten, sahen sich plötzlich in die Defensive gedrängt. Das gesamtpolitische Gefüge glich nun einem riesigen Schachbrett, oft in Versägerung. Jeder noch so klein Feller das empfindlich Gleichgewicht und vorhersehbar verschieben konnte. Die Spannung war greifbar. Einige Regionen regierten, indem sie ihr Inner stark festigten. Sie investierten in ihre Wirtschaft, förderten Bildung und weiten ihren Einfluss durch geschickten Handel aus. Andere wiederum, die sich schwächer fühlten, suchten ihr Heil in geheimen Abkommen. Sie schmiedeten im Verborgenen neue Pakt, sich vor den wachsenden Bedrohungen zu schützen oder selbst einen Vorteil zu erlangen. Diese Entwicklung ließ die politische Atmosphäre zunehmend vergiftet, in angespannt worden. Ein Reichsbericht aus jener Zeit beschrieb die Situation treffend. Niemand glaubt mehr dem Versprechen der anderen. Die Blick, die Entführer bei ihren Treffen austauschten, glichen denen von Menschen, die oft ungemäß wandeln. In dieser aufgeladenen Stimmung begannen sich klein, aber bedeutsam Ereignis zu häufen, die das Misstrauen weiter schürten. Ein Handler Karawan wird ohne Angabe von Gründen in einer Grenz aufgehalten. Ein lang geplantes Treffen zwischen zwei Bündnispartnern wird plötzlich ohne Erklärung verschoben. Ein neue Landkarte wird veröffentlicht, auf der die Grenzen stillschweigend leicht verändert worden waren. Ein Subteil, aber klärmach Demonstration. Keins dieser Ereignis führt unmittelbar zu einem offenen Konflikt. Doch jedes für sich war ein weiterer Tropfen, der das fast Demonstrauens zum Überlaufen bracht. Jede Allianz wird dadurch weiter untergraben. Doch die eigentlich, die Greatgefahrung von jenen Virenberingen aus, die im Verborgenen getroffen wurden, hinter verschlossenen Türen, in geheimen Treffen, durch anonym Brief anbotene Krichten wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Dies unterschiedliche Diplomatie in gut unzählige Spekulationen angerichtet, während all öffentlichen Abkommen nicht prüfbar waren,
Hatten die geheimen Virenberingen in fatal Doppelwirkung, kurzfristig konnten sie vielleicht dazu beitragen, die Lage für ihn einzelne Partei zu stabilisieren oder einen Verteil zu sichern. Langfristig jedoch waren sie der Sonstoff. Der Jede verblieben Beziehung zu sehr streng droht. Niemand wusste, wem noch trauen konnt. Eins der bemerkenswerten Dokumente, das aus jener Zeit überliefert ist, formuliert ist so. Nicht die offiziellen Wort während den Lauf der Geschichte, sondern das Flüstern in dunklen Gemächern. Niemand kennt bis heute den genauen Inhalt der damaligen Geheimabkommen, aber Ausperten, dass die Hinwendung vieler Länder von öffentlichen Bündnissen zu geheimen Verpflichtungen, der erste Schritt zu einer dramatischen Verschiebung dem Gleichgewichts war. Und dies war allen klar. Sobald sich dieses Gleichgewicht so weit verschieben wird, wird die Stabilität endgültig verloren. Auch das ein Fake Volk, das nicht in den Treffen der Anführer teilnahm und kein versiegelten Brief las, spürt die tiefgreifenden Veränderungen. Jede politische Bewegung, jeder diplomatische Streit hat direkt Auswirkungen auf ihren Alltag. Die Preise auf den Märkten schwankten plötzlich stark und unvorhersehbar. Handelsplates, die sonst bis in die Abendstunden belegt waren, schlossen auf einmal vor. Einst Belletstrauen lagen plötzlich wie ausgesterben da. Gleichzeitig tauchten Botschaftsdelegationen immer häufiger in super ruhigen Gegenden auf. Was die Anwohner benötigt. Ein alter Bauer schrieb damals in sein Tagebuch. Ein kleines, unscheinbares Dokument, das heute von unschätzbarem historischem Wert ist. No die Erde, wir wissen nicht, was genau geschieht. Aber jeder kann sehen, dass sich der Himmel verfärbt. Für die einfachen Leute war dieser Satz, der Himmel verfärbt sich. Die einzige Möglichkeit, die Tiefunruhe und die düstere Voranung zu beschreiben, die sich wie ein Schleier über das ganze Land legt, von den Marktplätzen über die Kirchen bis hin zu den entlegensten Gasthäusern. Überall hört man liest gerickt und besorgt tuscheln, ein so'n Puzzleteil, die sich langsam zu einem beunruhigenden Bild voller Voranungen zusammensetzten. Die Menschen begannen, die sprichwörtlichen Alarmglocken zu hören, und dann kam der Wendepunkt. Der letzte Funk, der die Katastrophe auslöst. Wie ihn seht, die so lang und so stark gespannt war, braucht es nur in winzig, unscheinbar Beherrung, sie zum Reuen zu bringen. Und dies Beherrung kam schließlich. Es war kein groß, dramatisches Ereignis, keine Attentat, kein Kriegserklärung. Es war nur ein kleines Missverständnis bei einem eng gespannten Bundestreffen. Ein einzig Aussage-Wort falsch interpretiert, ein Signal-Wort aus provokativ aufgefasst. Obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint war. Ein wichtiges Dokument traf einige Stunden zu spät ein, was den Eindruck erweckt, es handelt sich absichtlich Versägerung und Respektlosigkeit. Ein späterer Wissenschaftler kommentierte diesen Moment treffend. Manchmal ändert sich die Geschichte nicht aus erhabenen Gründen, sondern weil die Menschen einfach kein Geduld mehr haben, einander zu zuhören. Dieses kleine Missverständnis verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ihnen offiziell Nachricht. Die von Mann zu Mann weitergetragen wird. Jede Region interpretiert es auf ihr eigen Weise. Passen zu ihren Ängsten und ihrem Misstrauen. Das ohnehin schon fragile Vertrauen Zerbrüch endgültig. Diesen kleinen Beherrung lieh die Ebermonat und Jahr angestaut Spannung mit einem eisigen. Null Platzen, wie ihn Bogensen, die im Winter riet. Und genau dieser Moment der Bruchs, dieser letzte Funk, fort uns direkt zu Teil 3 dorthin. Wo all die Riss, das tiefsitzend Misstrauen und die zerbrochen Bündnis sich zu den großen, offen in Konfrontation verdichteten. Aber die das Land später immer nur mit großer Vorsicht sprechen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, den nächsten Teil dieser Geschichte nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.